Welcome, everybody. This is the DMEF Appreciation Night 2017. So this is a program that every year in a day like this, we say thank you to all those individuals and all those organizations who helped us during the year. It's very obvious that a task that we have cannot be done if we don't get help and support of organization and all the individuals that now we are present here. So we have a nice program which we're going to start, and I think that you're going to enjoy. And for the program, we'd like to ask everybody to stand up. We're going to have the national anthems of America and Armenia, Republic of Armenia. Please stand up. Now I would like to invite Father Komitas Torosyan from Western Plurality, St. Mary's Armenian Apostolic Church, for invocation. Father Komitas Torosyan is also representing Archbishop Musheg Martirosyan, our prelate for the Western Plurality. Սիրելներ, նախքան աղոթքով բացելն այս գեղեցիկ ձեռնարկը պիտի փոխանցեմ ձեզ թեմից բարեչան առաջնորդ բարձրաշնորհ Տեր Մուշեղ arczepiskopos Martirosյանի սիրո, ողջունի եւ գնահատանքի խոսքերն այս գեղեցիկ առիթով սրբազանայր մոտքից միշտ հետևել է Մարիամյան Դավթյան կրթական հաստատության ձեռնարկներին, որոշ ձեռնարկներին, որ հնարավոր եղել մասնակցել է ինքը, բայց միշտ մեզ քահանաներից պարտադրել է, որ մասնակցենք Մարիամյան Դավթյան կրթական հաստատության ձեռնարկներին, սիրով էլ մասնակցել ենք մենք, գոնե ես հաճույքով եմ մասնակցում, հատկապես տարավերջի հանդեսների այդ գեղեցիկ արտասանություններ երգեր, որ երեխաներ երգում են եւ գիտեք մեծ գործ է կատարում Մարիամյան Դավթյան կրթական հաստատությունը հեռավոր ափերի մեջ։ Կատարածը շատ մեծ է, մեկ խումբ կարող եմ ասեմ անցուրանց անձնավորություններին,
ներկայացուցիչ բանվայիկը ստեղ է եւ մնացած վարչության անդամներ, որոնք իրենց հանգստի ժամն են տրամադրում, որոնք իրենց նյութական ներդրումն են ունենում, մեկ-մեկ ընկնել, հավաքել, բարերարներ գտնել մեծ աշխատանքի, որ կատարում են եւ կատարում են մեր մատղայս սերնդի հայեցի դաստիարակության համար, որպեսզի այս հերավոր ափերի մեջ չծուլվեն, չկորնեն մեր ժողովուրդ եւ ինչպես որ ասում են ամերիկան ազգերի ծուլարանն է, բայց ոչ մեր ազգինը, քանի կան Մարիամյան Դավթյան կրթական հաստատության հաստատություններ, որոնք հոգ են տանում մեր զավակների հայեցի դաստիարակությանը, նրանց մեջ տպավորում են մեր մշակույթը, տպավորում են մեր ավանդական սովորություններ, մեր ավանդություններ կատարած տարբեր ձեռնարկների, բարի կենդանի կամ ինչ ձեռնարկներով, որ չմոռանան մեր զավակները իրենց ավանդությունները, իրենց պապենական սովորությունները։ Սիրելիներ, վստահ եմ, որ ներկա եք եղել Մարիամյան Դավթյան կրթական հաստատության աշակերտության, կարծում եմ փունջը պիտի ներկայացվի այսօր ստեղ։ Կտեսնեք, որ ինչպես դաստիարակություն, հայեցի դաստիարակություն են ստանում մեր զավակները այս հաստատության մեջ։ Մեկ առաջարկ է անում, երբ ջոքի է վերածվել, բայց պիտի ասեմ, որ ասում ամեն օր մեր հայեր սովորություն է տնից, որ դուրս են քալի օտոմատիկ կամ երթում են Starbucks կամ Coffee Bean կամ 7-Eleven-ի առջևը կայնում են, մեկ հատ քաֆի են վերցնում, ամեն օր։ Ասեմ, մեկ օր քաֆին տունը սարքեք, այդ գումար մեկ կողմ դրեք, տարավերջին կտեսնեք բավականի գումար է եղել, եւ նվիրեք Մարիամյան Դավթյան կրթական հաստատությանը, եւ ձեր շաբաթական մեկ քաֆու դրամը գրքեր կարող է տպել, կարող է շատ բաներ անել, շատ գործեր անել մեր հանուն մեր զավակներին, հանուն մեր թոռներին, հանուն մեր հարազատների զավակներին։ Չի պիտի շատ խոսքս երկարացնեմ, պիտի ուզեմ ոտքի կայնեք եւ աղոթքով սկսենք այս գեղեցին ձեռնարկը։ Հայրներ, պիտի խնդրեմ, որ միասին արտասանենք։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն Հայրը մեր, որ երգինս է Սուրբ Եղեցի անուն քո, Եկես արքայություն քո, Եղեցին գամ քո, որպես երգինս է վերգրի, զաց մեր հանապատ զոր տուրմыз այսօր եւ թող մեզ պարտիս մեր, որպես եւ մեկ թողնք մերոս պարտաբանած եւ մի տանիրս մեզի փորձություն այլ փրկյազ մեզի չարեն, Զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառքավիդյանս ամեն օրտնեցի սեղանս եւ սեղանակից ամման բորե որդու սրբո ճաշակեսուկ խաղությամբ ըսկերակուրս որ պարկեվյալ է մեզի տյառնե օրտնյալին դեր պարկևս յուր ամեն բարի ախորժակ եւ բարի վայելում ձեզ սիրելիներ. Okay, so we're going to continue our program. So at this time I would like to recognize some of the dignitaries that we have today with us. Ms. Paula Divine, the Mayor of City of Glendale, Zare Sinanyan, Council Member, City of Glendale, Vartan Karapetyan, Council Member, City of Glendale, Aran Ajarian, Council Member, City of Glendale. Ardashak Sakyan seems that he's sick or something, he couldn't make it, but he was supposed to be here. Ms. Sorogino Lal, representing Assemblywoman Laura Friedman, Dr. Armine Karapetyan, President, Glendale Unified School District. Nairina Hapetyan, Vice President, Glendale Unified School District. Gregory Krikorian, Clerk, Glendale Unified School District. I don't see him here yet, but he's going to join us, I'm sure. Jennifer Freeman, Member, Glendale Unified School District. Also, we have from Burbank Unified School District, we have Dr. Armand Akhanian, and Mr. Robertson B. Winfred, the superintendent of Glendale Unified School District. His wife, his two sons, thank you for being here. Dr. Maria Candera, assistant superintendent, Kelly King, assistant superintendent, and Dr. Jacqueline Perez, thank you very much. We have a group of principals from Glendale Unified School District and Burbank Unified School District. Thank you very much for all being here. I appreciate it. Father Komitas Torosyan, representing Archbishop Mushak Martyriosyan. Ms. Armella Shakarian, representing our Council General of Republic of Armenia here. We have representative of organizations like ANC Glendale Chapter, Burbank, Agabelian,
Committee, Armenian Relief Society, Homenetmen Glendale Aurora Chapter, Homenetmen Burbank Sipan Chapter, Vahan and Anush Shamulian, one of the teachers that I know him for so many years. He's still young. I don't know what is it he's doing. What's his secret? Vahan Mehrabian. From Aspares newsletter, we have their representative. Armenian Council on Aging, Mr. Vrej Agajanian, AABC TV, one of our good friends. Thank you very much. And former board members, DMEF, Mr. Andranik Yerumian and Avak Sardarian. Thank you very much for being here. So, with this now I would like to present our Master of Ceremony today, Dr. Armine Karapetian. She doesn't need any introduction. I think she's going to help me today for all this difficult task that I have here. Thank you very much. So, good evening. Distinguished guests, educators, staff, parents, and most importantly, I see some students here, so welcome everyone. So I just have to start by saying, just for your information, I wasn't supposed to be the Master of Ceremony, but yesterday, Vahik Satorian told me that the original Master of Ceremony, which was one of our principals, Dr. Sona Arakelian, was supposed to be here. But unfortunately, she was very sick and she couldn't make it. So last night I said, okay, I'll do it. So with no speech, no program, nothing, I took the responsibility. So I hope, I'll do a good job, Mr. Satorian. So it is truly an honor for me to be here and to MC the event tonight. So, when you become a board president, one of the most important, one of the responsibilities is to MC a lot of school events. So if I get nervous, just because, when we do school events, there are a lot of young crowd and, versus adults, but here there are a lot of adults and not that many young crowd. So I'll just imagine that all of you are young little kids, so I don't get nervous. All right, it worked. Yes, so for the sake of saving time, I'm just going to use the acronyms DNM or DMEF for Davidian Mariamian Educational Foundation. Because if I keep repeating that, we're going to be here till 10 o'clock tonight, so I don't want to do that. So I'll just refer the organization as DNM or DMEF. So I would like to share a little bit about my personal experience with DMEF. So my husband Martin and I have been a huge supporter of DNM Educational Foundation since our daughter Nazeli, who's in college now, started attending Vertigo Woodlands. And it's been more than 12 years, and let me tell you, it's been a positive and wonderful experience. And we're very lucky that after that we had two more kids, and we decided to register them with Davidian Mariamian Educational Foundation. And it's been an amazing experience. And actually, our little one, Nelly, is here, and she will be performing with the other students. DNM has been providing after-school Armenian programs for the last 30 years. As I was collecting some information about the organization, I found out that the program started in Glendale back in 1989 with just 100 students. And with the support of the entire community, school superintendents, past and current board members, as well as the administrators, DNM has been able to provide the most successful Armenian after-school programs in public schools. The organization has gone through thick and thin, facing some financial challenges over the years. Which nonprofit doesn't go through that? But the organization has been able to survive and get where they are now, serving over 600 students at this moment. They now have programs in Burbank, La Cañada, Granada Hills, North Hollywood, and Los Angeles. My hat's off to all the individuals who have been standing behind this organization for many years, simply because they believe in DNM's mission and greatly value the importance of our students learning their native language, be familiar with the rich Armenian culture and traditions,
And let's not forget the beautiful songs and poems, which are the integral part of the Armenian heritage and history. As a parent of 3 children who have gone through this program and a GUST board member, I wholeheartedly believe in the mission of DNM Educational Foundation, and I can assure you that these type of programs play a huge role in raising children who respect other cultures, appreciate living in a multicultural and diverse community, and most importantly, become law-abiding, responsible citizens of this great country. The most rewarding part of all this is when parents and grandparents, aunts and uncles go and watch the performances at the end of the school year. And of course, the most gratifying feeling is when you take your kids to Armenia and you have no doubt that they can easily interact with others, instantly bond with their cousins and friends who live there, and the language is not an issue for them. So on behalf of my colleagues on the board, our superintendent, and every administrator at our school sites which offer this program, a huge thank you to DNM board members, staff, teachers for your years of service in our community. At this time, so those were my remarks. So at this time, I would like to invite my colleagues at another district, at Burbank Unified School District, Dr. Armand Aghakhanian, to say a few words. Good evening, everyone. So Dr. Karpetian asked me to keep it short. I was going to start by saying don't forget to vote for her, but she's running unopposed, so there goes that. Where are my Burbank people at? No one? I thought we have some principals? No. So everyone knows about the great program that the DMEF provides, but I want to share this story and what we're doing in Burbank so you get a better understanding of what organizations like DMEF can do besides just the language education. So last year, we realized at around this time, or a little later, we realized that in our schools, like Miller Elementary, that there are no books in other languages, not only Armenian, but there's a lack of books in Spanish, in Korean. So of course I picked up the phone and called our friends at DMEF. It's like the bat sign, you know, for like cultural events. So I called Vartan, and we were able to, that day, not only start a new program in Burbank, it's called Cultural Diversity Appreciation Night, but also we were able to get 200 books donated, not only in Armenian, but in Korean and in Spanish. So I want to thank Mr. Vaik Zaturian for his leadership and bringing us the book, but as a consequence of this event now, we're about to go to our 4th one. And our libraries now are enriched with books in Korean, Mandarin, Armenian, and Spanish. So thank you very much. And one last news, our son is going to be joining the program starting end of this year. So he's in good hands. Thank you very much. Well, we have a performance now by a student at Monte Vista Elementary School, and her name is Nare Madatian, and she's right here.
And we have another performance by one of our students at John Muir Elementary School, and his name is Eric Chilingarian. Եղիշե Չարենց, Գովք Հայաստանի։ Ես իմ անուշ Հայաստանի արևահամ բառն եմ սիրում, մեր հին սազի ողբանվագ լաթակումած լարն եմ սիրում, արնանման ծաղիկների ու վարդերի բույրը վառման, ու նայրյան աղջիկների հեզաջկում բառն եմ սիրում։ Սիրում եմ մեր երկինքը մուկ, ջրերը ջինջ, լիճը լուսե, արևն ամռան ու ձմեռվա վիշապաձայն բուքը վսեմ, մտնում կորած խրճիթների անջուրընկալ պատերը սև ու հնամյա քաղաքների հազարամյա քարն եմ սիրում։ Ուր լինեմ չեմ մոռանա, ես ողբաձայն երգերը մեր, չեմ մոռանա աղոթք դարձած երկաթագիր գրքերը մեր, ինչքան է սուր սիրտս խոցեն, արյունական վերքերը մեր, էլի ես որբ ու աննավար, իմ Հայաստան յարն եմ սիրում։ Իմ կարոտած սրտի համար ոչ մի ուրիշ հեքիաթ չկա, նարեկացու քուչակի պես, լուսապսակ ճակատ չկա, աշխարհ անցիր, Արարատի նման ջերմագագաթ չկա, ինչպես անհաս փառքի ճամփա, ես իմ մասի սարն եմ սիրում։ At this time, I'd like to call Mr. Vahik Saturian, the DMEF president, to address the Davidian Mariamian Educational Foundation board message. Mr. Saturian? Տիկնայք եւ պարոնայք, հարգելի հյուրեր, սիրելի ներկաներ։ Թույլ տվեք Դավիթյան Մարիամյան կրթական աստվածության վարչության գրասենյակի աշխատակազմի եւ մեր բոլոր ուսուցիչների անունից խորին շնորհակալություն հայտնել բոլոր ներկաներին մեզ համար արդեն արվանդույթ դարձած գնահատանքի եւ մեծարման այս հրաշալի երեկոյին մասնակցելու եւ ձեր ներկայությամբ մեր հաստատության այսչափ կարեւոր գործունեությանն առավել արժևորելու համար։ Հարգելի հյուրեր, սիրելի ներկաներ, մենք շատ հպարտ ենք, որ կարողանում ենք համեստորեն ծառայել մեր տարածաշրջանի հայ համայնքին, ստանձնել մեր ապագա սերնդի կրթության եւ հայեցի դաստիարակության այսքան կարևոր գործը։ Հավատարիմ մնալով պայքար ձուլման դեմ մեր կարգախոսին, Դավիթյան եւ Մարիամյան կրթական աստվածությունը շարունակում է եւ իր հայապահպանման գործունեությունը ապահովելով մեր հայ մանուկների մայրենի լեզվի, հայկական մշակույթի եւ հայոց պատմության իմացությունը։ Մեր կազմակերպչության տաղանդաշատ աշակերտները մասնակցում են ազգայինը պահպանելուն, մայրենի լեզվի պաշտպանություն եւ իհարկե հայոց պատմության անդառնալի էջերի նվիրված տարբեր համահայկական միջոցառումներին։ Հարգելի հյուրեր, մեր այս պեղմնավոր եւ ազգանվեր գործունեության հաջողությունը մեծապես կախված է նաեւ ձեր բոլորի աջակցությունից եւ հովանավորությունից։ Մեր հաստատության գործունեությունը մշտապես կարևորել է նաեւ Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության կողմից։ Մեծ հպարտությամբ ցանկանում եմ հայտնել, որ Դավիթյան եւ Մարիամյան կրթական աստվածության կողմից գնահատանքի արժանում Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարար Տիկին Հրանուշ Հակոբյանը բեղմնավոր գործունեության եւ լավագույն ձեռքբերումների համար։ Հատուկ մրցանակ է տրվում Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարի խորհրդատու դոկտոր Ստեփան Պետրոսյանին մեր հաստատության հետ երկար տարիների համագործակցության եւ նվիրատվության համար։ Սիրով հայտնում ենք ձեզ, որ տարվա անց The Man of the Year մրցանակը տրվում է AABC հեռուստաընկերության տնօրեն պարոն Վրեժ Աղաջանյանին երկար տարիների ակտիվ համագործակցության եւ հաստատությանը ցուցաբերած աջակցության համար։ Մեր հաստատության գործունեության հաջողությունը մեծապես կախված է նաեւ Գլենդելի կրթական շրջանի մեր հանդեպ ունեցած դիրքորոշումից։ Սկսած դեռևս 1980 թվականներից, երբ Գլենդելի ամերիկյան մեկ տարրական դպրոցում թույլատրվեց դասաժամերից հետո կազմակերպել հայոց լեզվի ուսուցման դասընթացները։ Մինչև օրս մենք արժանանում ենք այս կառույցի մշտական ուշադրությունը ու հովանավորությունը։ Եվ մեր հաջողված համագործակցությունն ապացուցված է այս անցած տարիների փորձառությամբ,
ինչի համար Դավիթյան Մարիամյան կրթական հաստատությունը բազմիցս իր շնորհակալությունն է հայտնել եւ գնահատանքի արժանացրել Գլենդելի կրթական շրջանի խորհրդի ղեկավարներին եւ պատասխանատուներին։ Եվ ահա այս տարի անչափ կարևորելով Գլենդելի կրթական շրջանի հետ ունեցած մեր համագործակցությունը եւ մեր քաղաքի դպրոցների հիմնախնդիրների լուծմանն ուղղված աշխատանքը, Դավիթյան եւ Մարիամյան կրթական հաստատության գրասենյակի աշխատակազմի եւ մեր ուսուցչուհիների անունից թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել Գլենդելի կրթաշրջանի վարիչ բոլորի կողմից հարգված պարոն Winfred Robertson-ին, Dr. Winfred Robertson Jr.-ին եւ շնորհավորել Educator of the Year կոչմանը արժանանալու կապակցությամբ։ Նույնպես մեծ ուրախությամբ ուզում եմ հայտնել, որ այս տարի տարվա դպրոց School of the Year պատվավոր կոչումը արժանանում է Գլենդելի John Muir տարրական դպրոցը։ Դա ասում է այն մասին, որ դպրոցի տնօրենությունը հանձինս տնօրեն դոկտոր Juanita Շահիջանյանի եղել են մեր կողքին եւ աջակցել մեզ բոլոր հարցերում։ Հարգելի հյուրեր, սիրելի ներկաներ, ինչպես գիտեք, մանկավարժի աշխատանքն անգնահատելի եղել է, կա եւ կլինի բոլոր ժամանակներում։ Նրանք են մենք վստահում մեր երեխաների միտքն ու հոգին։ Նրանցից է մեծապես կախված մեր երեխաների բարօրությունը։ Ուստի այդ կապակցությամբ ուզում եմ հատուկ կարևորել մեր ուսուցիչների ազգանվեր գործունեությունը։ Մենք հպարտանում ենք մեր ուսուցչուհիներով, ովքեր ջանք ու երան չեն խնայում մեր երեխաներին կրթելու եւ դաստիարակելու գործում։ Օգտվելով առիթից կուզենայի հատուկ շնորհակալություն հայտնել եւ շնորհավորել Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության կողմից այս տարի գնահատանքի արժանացած ուսուցչուհիներին՝ Տիկին Նայրի Քիշմիշյանին, Տիկին Գայանե Ստեփանյանին, Տիկին Ալիսա Խաչատրյանին, Տիկին Սոնա Մանուկյանին, օրիորդ Աննա Սինանյանին։ Եվ իհարկե շնորհակալական եւ երախտիկի խոսքեր եմ ուղղում մեր բոլոր ուսուցչուհիներին իրենց նվիրված եւ ազգանվար աշխատանքի համար։ Մենք բարձր ենք գնահատում ձեր դերն ու նվիրումը մեր այս պատասխանատու գործունեության մեջ։ Հարգելի հյուրեր, սիրելի ներկաներ, եւ մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորիդ մաղթում քաջ առողջություն եւ ամենայն լավն ու բարիքը։ On behalf of the Board of Directors of Davidian Mariamian Educational Foundation, I welcome you to a very special evening. Dear guests, we truly believe that our tireless effort is essential in order to help our children to understand their roots, learn their heritage and culture. We know that we share this belief with every one of you this evening. While we work hard to accomplish our mission, still thousands of American Armenian children are deprived of opportunity to learn their native language. Therefore, we must work even harder to reach as many children as we can. This is not an easy task, but one which we accomplish with the remarkable efforts of a faculty of about 50 dedicated teachers and hard-working staff. Needless to say, that our efforts are always complemented by the contributions of many kind-hearted volunteers and dedicated parents. It is important to note that our mission would not be accomplished without the terrific support that we continue to receive from members of the Glendale, Los Angeles, and Burbank Unified School District, and the principals and officials of schools that we serve. Our special thanks and gratitude to Mr. Winfred Robertson and the Board of Directors of Glendale Unified School District for their continuous support to our organization and their trust and belief to our mission. It has become tradition for us to organize an annual event each year to highlight our gratitude and appreciation for the continuous support of members of our community. The Night of Appreciation is to honor those individuals and organizations who have dedicated their relentless effort in the preservation and promotion of Armenian heritage, language, and culture. It is also an opportunity for us to extend our appreciation to our teachers, parents, and those members of the community
who support us in our mission. This year, we are presenting the D&M Educator of the Year Award to Glendale Unified School District Superintendent, Mr. Winfred B. Robertson, Jr., for his support, leadership, and endless dedication to our children in the Glendale Unified School District. Davidian and Mariamian Educational Foundation is presenting the Man of the Year Award to Mr. Vrej Agajanian, who is a past auditor and longest-standing member of DMEF who still actively supports our organization. This year, the School of the Year Award will be presented to John Muir Elementary School for their belief and support to Armenian culture and heritage. DMEF Lifetime Achievement Award to Mrs. Ranush Hakopian, Minister of Diaspora, Republic of Armenia. Also, this year, Davidian Mariamian is presenting a special recognition award to Dr. Stepan Petrosyan for services provided in 2016 to DMEF by Ministry of Diaspora, Republic of Armenia. Special thanks award from D&M to Mr. Tatuls Asoyan, who was with us during the last 2 weeks, conducting a lot of seminars, visiting our schools, and this is a mission that he had on behalf of the Ministry of Diaspora. Last but not least, this year, 5 of our teachers will be awarded by Ministry of Diaspora Armenia based on their education in Armenian language, years of experience in Davidian Mariamian, having had no or minimum difficulties in the path of excellenting their mission and finally handling smallest problem occur on the most diligent way. These individuals are Ms. Gayane Stepanian, Ms. Nairi Keshmeshian, Mrs. Sona Manukyan, Mrs. Alisa Khachaturian, and Ms. Anna Sinanian. Once again, on behalf of the Board of Directors of Davidian Mariamian, I would like to extend our sincere appreciation to you for your presence. Thank you. And now I would like to invite, it's a little change in program, Mr. Razmik Mansourian, so that we can, he's, I think... Ուրեմն, ես տեսնելով ստեղից կան լավ ժողովուրդ, հասկացա, որ ես մեր Ատունյանը շատ մեծ գործ անում։ Ես գնահատում եմ, այսպիսի բաները գնահատում եմ, մնացած են բաները այդքան չի հետաքրքրում, բայց եսի, որ անում եք այդ երեխեքի համար, այսօր ամեն տարի դուք ես ձեր քայլն եք անում, ծնողներին շնորհակալ լինելով, ես եմ ուզում, ձեր կողմից շնորհակալ եմ ծնողներին, որ երեխեքին բերում են ձեր դպրոց, կրթում եք, դաստիարակում եք, թող հայեցի մեծանան։ Դու ինձ օրհնիր, մայրիկ, որ որդիդ պանդուխ տանցորդ է, շուրջ բոլորն է, անծանոթ է, դու ինձ ներիր, մայրիկ, դու ինձ փրկիր, մայրիկ, որ հոգուս շշուկն ու ճիճը չդարձնեն ինձ իմ դահիճը, դու ինձ փրկիր, մայրիկ, ես ինչ անեմ, մայրիկ, որ անհակ բախտիդ հարցերը մոռանան իմ հասցեները, ես ինչ անեմ, մայրիկ, դու ինձ միայն օրհնիր, դու ինձ միայն փրկիր, ախ երանի թե վերառնեմ, թրջուն դառնամ, թողնեմ օտար ճանապարհներ, վերադառնամ, մեր տան շեմին լուր խոնարհված քեզ փաթաթվեմ, ախ երանի, մայրիկ ասում եմ, գոքիդ լացեմ վերջին անգամ, մանուկ դառնամ,
երանի, ախ երանի, թե չուշանա Արդեն գիտեմ մայրիկ, որ անցած է ժամանակը, սահմանված է ծիսակարգը, արդեն գիտեմ մայրիկ Հիշում եմ միշտ մայրիկ, մեզ լքում է փորձանքները, կյանքն է մեծ սիրո պարգև է, Հիշում եմ միշտ մայրիկ Կարգիններիր մայրիկ, որ անցյալս նախերգանք է, իսկ ներկաս նրա պատրանքն է Կարգիններիր մայրիկ Դու ինձ օգնիր մայրիկ Դու ինձ փրկիր մայրիկ Ախ երանի թե վերառնեմ թրջուն դառնամ թողնեմ օտար ճանապարհներ վերադառնամ մեր տան շեմին որ խոնարհված քեզ փաթաթվեմ Ախ երանի, մայրիկ ասնեմ, գոքիդ լացեմ, վերջին անգամ մանուկ դառնամ Ախ երանի, թե չուշանա Եկեք հերվից իմ ջահելովեր ու դուք բերեք ինձ համար կանկուշեր ես քայլում եմ կանաչ իմ այգում ուրախ բյուրն ու հավքերն են երկու ես օտար եմ դարձել ես այն չեմ Ես քայլում եմ կանաչ իմ այգում ուրախ բյուրն ու հավքերն են երկու Ես օտար եմ դարձել ես այն չեմ Ես քայլում եմ կանաչ իմ այգում ուրախ բյուրն ու հավքերն են երկու Ես օտար եմ դարձել ես այն չեմ Ես օտար եմ դարձել ես այն չեմ Ես օտար եմ դարձել Yes, I can. Thank you, Mr. Razmik Mansourian. That was great. And what a nice surprise for one of our board members. It wasn't planned, so great. Before I call the next person, so one of our performers would like to do her part first, if you don't mind, because she has to go to another event. So let's invite Anahit Nersisyan for her to sing a song for us. Thank you, Anahit. Շնորհակալ եմ, ես շատ
հարգում եմ ուսուցչի աշխատանքը եւ այն ինչ որ կրթվում է երեխաներին, որտեղ դա երեխաները մեր ապագան են եւ մեծ խոնարհումով ուզում եմ ձեզ համար երգել մի ռոմանս գեղեցիկ, հնագույն ռոմանս, որի ռոպագանդողն եմ դարձել, ես եւ Ռազմիկ Մանսուրյանը մենք երգում ենք 5 գեղեցիկ չտեսնված երգեր, որոնք որ չենք ուզում որ մոռացության գնան։ Next, it is my honor to invite our mayor of City of Glendale, Paula Devine, to make some remarks, and I believe she would like to invite the rest of the council members, but I will leave that up to her. So, Mayor Paula Devine. Thank you. Thank you. Hinch Besek. Good evening. Hello. I want to start out the evening by saying that many of you may not realize that my background is in education. I was a teacher for over 30 years. So I have to tell you that I appreciate so much the work that the foundation is doing, the DM Education Foundation,
in collaboration with the educators, the school districts, the parents, the volunteers. I congratulate all of you because all you have to do tonight was look at those two young people, Nare and Eric, and see that what you are doing, preserving your culture, preserving your history, preserving the love of your homeland is just a beautiful and wonderful thing. And so I want to congratulate you and thank you for all the work that you do. I also would like to congratulate the awardees tonight. I know that you all work together, and it's a very successful program, so keep up the good work. You know, I'm of Ukrainian descent, and my heritage has kind of gotten lost over the years. And so it's wonderful that you keep yours alive in your kids. So keep up the good work. I'd like to invite Ar Najarian, Zari Sinanian, and Vartan Garpetian, my fellow council members, to come up and say a few words. Բարերեգո գուզեմ հաջողություն եւ շնորհակալություն մաղթեմ Davidian Mariamian եւ բարոն Վահիկ Սատուրյան, բոլոր տասադուներ եւ աշակերտներ եւ ծնողներ, որ ձեր գործը շատ կարեւոր է եւ գուզեմ ասել բոլոր երեխաներ ձեր տասերը միշտ պետք է նես, եթե չէ ինձպես հայրեն պիտի խոսես։ Բարի երեկո, սիրելի բարեկամներ։ Երևի 4-րդ անգամն է, որ մասնակցում եմ Մարիամյան Դավթյան հաստատության այս տոնակատարությանը եւ երևի ամեն անգամ նշում եմ, որ ես այստեղ եմ ոչ միայն որպես քաղաքային խորհրդի անդամ, այլ որպես ծնող երեխաների, որոնք Մարիամյան Դավթյան հաստատության աշակերտներ են եւ որից փաստորեն որի մատուցած ծառայությունից մեծ ծառայությունից մենք որպես հայ ընտանիք օգտվում ենք։ Ոչինչ չի փոխվել։ Երեխաներս դեռ Փառք Աստծո մասնակցում են այս դասընթացներին, որի համար խորին շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել դպրոցական աշխատակազմին, այսինքն ուսուցիչներին, իրենց տարած շատ կարևոր աշխատանքի համար։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել կրկին ծնողներին շնորհակալություն, որովհետև իրենք են, որ զողությունների շնորհիվ նախ եւ առաջ գիտակցում են հայեցի կրթության կարևորությունը եւ երկրորդն էլ զողությունների շնորհիվ իրենց երեխաներին մատուցում են այդ կրթության հնարավորությունը։ Մի բան, որը շատ ուրիշ ծնողներ ոչ գիտակցում են, ոչ էլ մատուցում են, իրենց չի էլ դա հետաքրքրում։ Հետևաբար խորին շնորհակալություն ձեզ։ Բայց ուզում եմ այս տարի նաեւ մատնանշել պարոն Վահիկ Ծատուրյանին իրեն շնորհակալություն հայտնել, որովհետեւ չգիտեմ, երևի հաճախ իրեն շնորհակալություն չենք ասում իր կարևոր աշխատանքի համար, որովհետև նույնիսկ այդ գաղափարի ծագելը, այն փաստը, որ ինքն է եղել, որ որոշել է, գիտեք, այստեղ մի հաստատություն է պետք ստեղծել, որը հանրային դպրոցներում երեխաներին հայերեն կրթություն է տալու։ Դա շատ գնահատելի է, պարոն Սատուրյան, սրտանց շնորհակալ եմ ձեզ եւ մաղթում եմ ձեր հաստատությանը երկար բեղմնավոր աշխատանք։ Շնորհակալություն։ Yes. Բարի երեկո սիրելի հայրենակիցներ, ես հույսով եմ, որ իմ հայրենը մի քիչ ավելի լավ լինի, որտեղ ես չեմ հաճախել Դավիթյան Մարիամյան կրթական հաստատություն, բայց ինչպես Արմինեն նշեց, մենք ունեցել ենք 2 երեխա, որ արդեն ավարտել է, եւ երրորդն էլ արդեն Նելինը, որ 5-րդ դասարանն է, բայց ուզում եմ մի քանի բառ անգլերենով նշեի, որ I just want to say a few words in English that DNM Educational Foundation has a special place in my heart. It's very near to my heart. As my wife indicated, we had 2 children who already graduated, and we have the third one who's in 5th grade, Nelin, and her cousin, I want to mention Naidi as well, because they're inseparable. They're same age, same class. So, and also I was on the board of this education foundation for almost 10 years. And I can tell you firsthand how difficult it is to run an organization like this. When you charge, when your tuition that you charge covers only 60 or 65 or 70% of your cost, you have to raise the rest of it.
and you do the math, for 300 or 600, 700 students, that's a big task that Mr. Saturian has been carrying it for all these years, and I want to thank him for his efforts to keep this thing. He's the glue that keeps everything together. And yes, well deserved. And I also like to thank our GUSD, the board members, the administration, the leadership, because without their support, this educational foundation will have such a hard time. And this is your service to our community. This partnership is invaluable to us. And I thank you from the bottom of my heart, and enjoy the rest of the evening. Thank you. Thank you, council members and Mayor Devine. We really appreciate your leadership in our city and the partnership we have with our schools. So we appreciate all you do for this great city. So thank you for being here and supporting this cause. Okay, moving along nicely. Next, we have a representative from Assemblywoman, newly elected Assemblywoman Laura Friedman, and her name is Sarojini Lal, and she has some commendations, some surprise commendations from Laura Friedman's office. Thank you so much. What a wonderful evening and what fantastic performances. I just loved seeing Nare dance and hearing Eric recite. So really a wonderful evening. Thank you. On behalf of the Assemblymember Friedman, who is currently in Sacramento, I'd like to present these certificates on behalf of the California State Assembly to tonight's honorees. And I especially want to acknowledge that tonight we're looking at the DMEF coming to 30 years of work here in Glendale. And what an accomplishment this is. It's not just enriching the lives of countless Armenian children who've benefited from learning about their history and culture and language. It has really enriched every student in the Glendale Unified School District and every member of the community who's come into contact with this group. So thank you so much for all you've done in the community and helping to weave together the rich tapestry of Glendale culture. For Superintendent Roberson, we have this certificate. If you'd like to come up and receive it, you're more than welcome to do so. And for Mr. Agajanian. And is there a representative here from John Muir Elementary School? And a representative from the Ministry of the Diaspora? Is that?
Thank you. On behalf of Assemblymember Friedman, thank you, and congratulations to the honorees and to the DMEF for a wonderful accomplishment. Thank you. Thank you so much, and please send our regards to Assemblywoman Laura Friedman and thank her for providing us with this award. All right. Next is I will be calling Mr. Vahik Saturian to the podium to present the Lifetime Achievement Award. So, as I mentioned in my speech, this organization is doing a lot of work, but if we don't have people, organizations that we nominated today for this award, none of these tasks we could have accomplished. And this is a fact, and we always like to mention it, and that's why every year we like to present our thanks and recognize those individuals. And this year, the superintendent of Glendale Unified School District, Mr. Winfred Robertson, is the one that we'd like to say our thanks to you, and this is on behalf of all the family, big family of the D&M Foundation, all the students, all the parents, our board members, our previous board members, all of us. So we would like to invite you here to accept this the word of appreciation that we have. It wasn't my fault. Mr. Vahik Saturian messed it up, so it's not my fault. No, you stay here. That's fine. So I had the responsibility of introducing our superintendent. So I would like to read a very short bio about our superintendent. Winfred Robertson was appointed superintendent of schools of Glendale Unified School District on April 1st, 2016. And when I go back a year, I was appointed as the president of Glendale Unified School District on April 5th. And that was the first day, that was the first board meeting that he was with us, and I was the newly appointed board president. So, you know, it has been a special year for us. So. Before coming to Glendale, he served 6 years as superintendent for Davis Joint Unified School District. His career in public education spans more than 23 years. Among his accomplishments, Superintendent Robertson was named 2015 Superintendent of the Year in the Sacramento region for his collaborative focus and team-building efforts. Superintendent Robertson earned his bachelor's degree in rhetoric from University of California, Berkeley, with a minor in music. He also played fullback on the 1985 to 1989 Cal football team. He earned his master's degree in education administration from National University and is in the process of completing his doctorate degree in administrative leadership at the University of California, Davis. Superintendent Robertson is passionate about igniting a love of learning in students and preparing them to thrive and contribute to our rapidly evolving world. He is married to his lovely wife, Yvette, and they have 3 children. 2 of them are here, Jared and Winfred. Thank you for being here. And what is your daughter's name? Alexis. Unfortunately, she couldn't make it. And all of the 3 children, they all attend college. So we are very proud of you, and you've been a good parent, and you have a better half sitting there supporting you. So congratulations, Winfred. 2 years ago, I was the Woman of the Year awarded by DMEF, so it is my honor to present this award to you. As I said, Vahik made a mistake, but I will be presenting the award to you. Thank you, Dr. Garpetian. And it was James Allen that said that there is no duty more urgent than that of returning thanks. So I would like to first thank you, Mr. Saturian, as well as the board of directors of the D.M. Educational Foundation for just considering us as educators for this.
I can think of at least 9 people in this room much more deserving of this award than I am. And those are our principals, the educators that have opened up their schools to partner with the D&M Foundation. But I am more than grateful to be able to receive this award on behalf of the Board of Education and the administrators in the GUSD. I had a chance to attend the graduation for the D&M when I first arrived, and I remember just seeing the sense of community that was built, and I was so very proud of that. I appreciate the organizations taking the time and celebrating cultural diversity. We're pleased to have you as a partner, and our schools are open. Thank you for the wonderful work that you're doing on behalf of the students in the Glendale Unified School District. Thank you. So we're going to go to the next award, which is the Lifetime Achievement Award, and that award goes to Hranush Hakopian from Ministry of Diaspora in Armenia, correct? Yes. Mr. Vaik Saturian. So I messed it up, huh? Lack of communication. Yeah, well, we did it in a couple of, maybe 20 minutes, half an hour, so it couldn't be better than that. Շատ լավ, ուրեմն ինչպես մենք հայտարարեցինք, այսօր մեզ համար պատիվ է, որ մենք պիտի Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության Սփյուռքի նախարարը Տիկին Հրանուշ Հակոբյանին մենք մեկ անգամ եւս նորից մենք ասենք, որ շնորհակալ ենք ձեզնից եւ նայելով իրեն անցյալը, նայելով իրեն ամբողջ այս անցյալ տարիները, որ ինքը ինչպես է թե Հայաստանի համար, թե Սփյուռքի ժողովրդին ինչպես մեր կազմակերպություն լինելով դրանցից մեկը օգնել են ամեն տեղ մեր կողքն են եղել եւ դրա համար ես կարծում եմ որ ամենակարևոր կազմակերպություններից կամ անձնավորություններից մեկը որ Դավիթյան Մարիամյանը հպարտ է որ ունենա իր կողքը Սփյուռքի նախարարությունն է եւ սրանից 2015 թվականին երբ որ մենք ընկեցինք այդ համագործակցության հուշագիրը Սփյուռքի նախարարության եւ Davidian Mariamian հաստատության մեջ վստահ ենք որ այս համաձայնագիրը մենք ունենալու ենք շատ հաջող տարիներ, ինչպես անցյալ 2 տարվա ընթացքում մենք ստացանք հազարավոր դասագրքեր, աշխատանքային տետրեր, այն ինչ մենք պետք ունեինք մեր դասարանների մեջ, մեր աշակերտների համար ներկայացնենք եւ մենք դրա համար շատ շնորհակալ եմ։ Ուրեմն խնդրեմ, ունենք մենք պատկամ Տիկին Հրանուշ Հակոբյանից, որը ուղարկվել է մեզ ինտերնետով Եվ կուզեմ որ խնդրեմ որ այս րոպեին մենք նայենք Տիկին Հրանուշ Հակոբյանի պատկամը։ Խնդրեմ համեցեք։ Բարի երեկո, սիրելի հայրենակիցներ, Դավիթյան Մարիամյան կրթական հաստատության բոլոր համակիզներ, մասնակիցներ, մանկավարժներ, բարերարներ, սիրելի Վահիկ եւ Օֆելիա։ Ամեն տարի այս ձեռնարկը, որ դուք կազմակերպում եք, մի նոր լիցք, մի նոր ոգևորություն է հաղորդում կրթական հաստատություններին, ընտանիքներին, երիտասարդներին, աշակերտներին, քանզի ձեր գործունեությունը արժանի է գնահատանքի եւ մեծարանքի, որովհետեւ դուք ձեզ նվիրել եք հայապահպանության սուրբ եւ նվիրական գործին։ Հեռավոր Ամերիկայում կրթել, դասյարակել հայերեն սովորեցնել մանուկին այդ հզոր ու մեծ խառնարանում դա հերոսություն է։ Եվ ես մեր բոլոր մանկավարժների կատարած աշխատանքը համարում եմ մեծ բարեգործություն։ Եթե ինձ հարցնեն, թե ով է թիվ 1 բարերարը աշխարհում, ապա ես նախ եւ առաջ կասեի հայ մանկավարժը։ Հայ մանկավարժն է, որ իր օրը, իր գիտելիքները, իր հնարավորությունները նվիրաբերում է մեր մանուկների հայեցի դասերակցության գործին։ Փառք ու պատիվ ձեզ, սիրելի մանկավարժներ, եւ ինչքան էլ որ մենք գնահատենք, պարգևատրենք, շնորհակալություն հայտնենք ձեզ, դա դեռ քիչ է։ Ուզում եմ յուրահատուկ եւ առանձնակի շեշտել Վահիկ եւ Օֆելիա Ծատուրյանների մեծ նվիրումը այս գործին։ Որովհետև տարբեր դպրոցներում, ամերիկյան կրթական հաստատություններում կարողանալ գտնել ձևեր, հնարավորություններ մեր երեխաներին կրթելու համար, դա
միայն շնորհակալանքի եւ երախտագիտության է արժանի։ Մենք մեր գործունեությունը նաեւ ծավալեցինք համապատասխան համաձայնագիր ստորագրելով եւ ուրախ եմ, որ այսօր այս պահին ձեր մեջ է պրոֆեսոր պարոն Ասոյանը, որը իր համեստությամբ, իր լրջությամբ շատ մեծ դերակատարություն ունի նաեւ համալսարանում ուսանողների կրթելու եւ դաստիարակելու գործում։ Հավատացած եմ, որ Լոս Անջելեսյան բոլոր դպրոցի ուսուցիչները պետք է որ հնարավորություն ունենան մեր պրոֆեսորի հետ հանդիպելու, համագործակցելու եւ իրենց ուզող խնդիրներն ու հիմնահարցերը բարձրացնելու համար։ Նորից շնորհավորում եմ ձեզ։ Բախտում եմ մեծ հաջողություններ սիրելի Դավթյան Մարիամյան հաստատության հիմնադիրներ, մասնակիցներ, ներկայացուցիչներ։ Միաժամանակ օգտվելով առիթից սիրելի ամերիկահայեր, ուզում եմ շնորհավորել ձեզ ձեր նոր ղեկավարությամբ, նոր նախագահի ընտրվելու առիթով եւ համոզված եմ, որ ձեր գործունեությամբ, ձեր վարկով պետք է անեք ամեն ինչ, որպեսզի հայ-ամերիկյան բարեկամությունը առավել հզորանա եւ զարգանա։ Բարի երթ այս գեղեցիկ եւ հետաքրքիր երեկո։ Շատ լավ, մենք շնորհակալ ենք, ուրեմն կխնդրեմ մեր Տիկին Արմելա Շաքարյանը, մեր հիպատոսանի ներկայացուցիչ նաև Սփյուռքի նախարարության հրավիրեմ այստեղ, որ մենք հանձնենք այս հուշատախտակը, որ իրեն միջոցով ուղարկվի Հայաստան։ Ուրեմն այսպես է գրված այստեղ Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարություն նախարար Հրանուշ Հակոբյանը մեծարվում է իր բեղմնավոր գործունեության եւ ձեռքբերումների համար։ Դավիթյան եւ Մարիամյան կրթական հաստատության վարչություն, փետրվար 1, 2017, Ամերիկա, Կալիֆոռնիա, Գլենդել։ Next, we have I would like to invite Ophelia Saturian to present the next, to introduce the next awardee. So Ophelia Saturian, please come to the podium. And she will be presenting the Man of the Year award. Good evening. Tonight, on behalf of Davidian and Mariamian Educational Foundation, I'm honored to present the Man of the Year Award to Mr. Rej Agajanian. Rej Agajanian is the president of AABC TV, where Davidian and Mariamian has a weekly program. Rej is also the commentator of a nightly program, AABC TV Live with Rej Agajanian, where he discusses United States political and social issues. Rej is the president of Armenian Engineers and Scientists of America. He has been a past auditor and longtime supporter of Davidian and Mariamian Educational Foundation. And last but not least, Rej Agajanian is a well-respected and beloved man to our community and his family and friends. Mr. Agajanian. You know, tonight is a historic night for me, of course, because I never got anything from anybody. This was the first time that Laura Friedman, our assembly member, honored me for what I have done. So this is new to me. Ladies and gentlemen, good evening. They say that don't give the microphone to politicians and to TV hosts and commentators.
And I have nightly program, which is 7 days a week. I have program which at least I talk for an hour. So be patient, and I will finish it fast for you. I have been involved with the Davidian Mariamian Educational Foundation as a member since its creation, and as an auditor later on for some years. In the 1990s, for years, I went to our public schools and did live presentations to Davidian Mariamian Educational Foundation students with video clips and other visual aids. It is ironic that I did this long before I became a TV host and commentator. Currently, and for the past few years, I have provided the MEF with a forum to promote their activities through a weekly program, TV program, on AABC TV, which I run it. It is great honor this evening to be recognized by a distinguished organization such as DMEF. DMEF has a very important mission for our youth. It teaches our children about our cultural heritage by conducting after-school classes in public schools in the Glendale, Burbank, Los Angeles areas. The students are taught basics in reading, writing, poetry, and heritage. In addition to classes, students do performance and projects which help them appreciate Armenian culture, the example of which you saw a little bit earlier. So, Armenian history and religion is also part of the curriculum, which helps give the children a sense of identity as well as teaching them the importance of values and morals. Gang target youth after school hours. This is a well-known fact. They look for little kids and teenagers. The MEF uses these hours to keep our youth busy and productive. The MEF has a unique mission, unlike any other organization, which enriches our youth by preparing them now and for the future. Therefore, it is of paramount importance for each and every one of us to help this organization, which has undertaken the essential task of educating our children and enriching their lives. At the end, I want to appreciate each and every parent who sends the kids, their children, to this organization, to this educational foundation. And I want to appreciate what the teachers are doing, and Glendale Unified School District, which they waited until I got my, recognition. The others, they left. You stayed. Thank you. Ուրեմն բարեկամներ, այսպես ես շնորհակալ եմ, որովհետև հաճախ հայերը սովորություն չունեն մի բան գնահատելու։ Երկու ժամանակ գնահատում են, երբ որ անձը մահանում է, շատ են գնահատում, որտեղ միամիտ են, որ էլ գնացենա, ոչ մի խնդրեմ չկա այդտեղ։ Եվ երկրորդ այն ժամանակ են գնահատում, երբ որ անձը այնքան ծերացենա, գլուխն էլ չի հասկանում որտեղ է, բերում են նստացնում իրեն եւ գնահատում են։ Կեց է Դավիդյան Մարիամյան հաստատությունը, որ այդ աշխատանքը արեց այն ժամանակ, որ ես դեռ կարող եմ, երբ գնահատում եք, հասկանամ, որ ինձ եք գնահատում։ Շատ շնորհակալ եմ։ Thank you very much. At this moment, I'd like to invite, we're having, there's a music performance done by a DMEF choir, and the students from Fremont and Verdugo Woodlands Elementary School will perform for us. So students, are you guys ready? Okay. Good evening, ladies and gentlemen. Tonight we are going to sing two songs for you. The first song is about the stars, the moon, and the sun. It is also about helping people, happiness, and friendship. The second song is about Armenia. Thank you, and I hope you enjoy. Thank you.
to these wonderful performers. We are very proud of you. This is what it's all about. This is all about these kids and the thousands of other students in our district. And I would like to acknowledge also Mrs. Elmira, the wonderful music teacher. She's amazing. This is all because of you and other teachers. So thank you, Elmira. At this time, it is my pleasure and honor to introduce the School of the Year Award to John Muir Elementary School, which is one of our wonderful schools at GUSD. And I was asking Mr. Saturian, so what does it take for a school to be recognized and to receive this award? Because every year, Davidian Mariamian Education Foundation recognizes one of our schools that provide this program, after-school program. And he said, you know what, it's all about the support that we get during that year from the administrators, from the staff, and they believe in our mission and they are willing to collaborate with us, to work with us to make this a successful program. Therefore, this year, we are very glad that John Muir Elementary School, which we have a wonderful principal, Dr. Ruanita Shahijanian, and she will be here to accept this award on behalf of everybody at John Muir. And I believe you have a very supportive staff members here, so if you can introduce them as well. So congratulations, and we have a plaque for you. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. I would like to introduce my staff. We have our wonderful secretary, Hilda Genosian. 6th grade teacher, Agnesa Vardani. 3rd grade teacher, Pauletta Bovian. 3rd grade teacher, Caroline Hambartsumian. My wonderful assistant principal, Cheryl Cameron. Wonderful educational assistant, Elizabeth Soleimani. And a wonderful kindergarten teacher, Hilda Kianian. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. I would like to share a few words in Armenian and then in English. Բարի երեկո հարգելի ներկաներ։ Դա իմ պատիվն է ընդունել Ջան Մյուր դպրոցի աշխատակազմի, ծնողների եւ աշակերտների կողմից այս գնահատականը։ Յուրաքանչյուր լեզու, որ խոսվում է աշխարհում, ներկայացնում է մի շատ յուրահատուկ մշակույթ եւ ավանդություն։ Կենթանի պահելը մայրենի լեզուն եւ մշակույթը աշակերտների մեջ ամրացնում է նրանց ինքնակնահատականը եւ պահպանում է ամուր ընտանեկան կապեր։ Հեշտ չի պահելը մայրենի լեզուն Սփյուռքում։ Մեր մայրենի լեզուն պահելը պահանջում է շարունակապար ջանք, աշխատանք ուսուցիչներից, աշակերտներից եւ հատկապես ծնողներից։ Ուսումնասիրությունները ապացույցել են շարունակապար, որ ուսանողները, որոնք ունեն ամուր հիմք իրենց մայրենի լեզվի մեջ, նրանք սովորում են երկրորդ կամ երրորդ լեզուն հեշտությամբ։ Երկար տարիներ է ես ապացույց եղած եմ Դավիթյան եւ Մարիաման կրթական կազմի աշխատանքը, Դավիթյան եւ Մարիամյան կրթական հաստատությունը հարստացրել է կյանքը ոչ միայն իմ երեխաների, սակայն մեր համայնքի հայ աշակերտների։ Glendale Unified School District-ում մենք չափազանց բախտավոր ենք, որ ունենք կրթական խորհուրդ, որ արժեք է տալիս մեր համայնքի բազմամշակութային կարիքներին։ Գրեթե 30 տարի է, որ Glendale Unified School District-ը եւ Դավիթյան եւ Մարիամյան կրթական հաստատությունը համագործակցելով շարունակում են զարգացնել եւ պահպանել մեր մայրենի լեզուն։ Շնորհակալ եմ Դավիթյան եւ Մարիամյան կրթական հաստատության տնօրենությունից, ուսուցչական կազմից եւ կամավորներից եւ շնորհակալ եմ Glendale Unified School District-ից։ Ձեր աշխատանքը անգին է։ Շնորհակալ եմ, որ Ջան Մյուր դպրոցը ընտրել եք
որ մեր եւ շնորհակալ եմ մեր ընտանիքներից, հայր ընտանիքներից, որ մարիական լեզուն պահում են իրանց տունում։ Նաեւ շնորհակալ եմ, որ գնահատել եք Ջան Մյուր դպրոցը տարվա գնահատականին։ Good evening, ladies and gentlemen. It is my honor and privilege to accept the School of the Year Award on behalf of the staff, students, and families of John Muir Elementary School. Every language spoken in the world represents a very special and unique culture, values, and tradition. Keeping the language and culture of students alive help them develop a strong self-esteem, build sense of identity, and connect and maintain strong family bonds. Sustaining a strong home language does not happen spontaneously. It requires deliberate and continued determination from the families, students, and adults working together. Research has proven repeatedly that students who demonstrate strong foundation in their home language develop strong literacy abilities in their language learned at school or later in life. For many years, I have witnessed the Davidian Mariamian Education Foundation enrich the lives of not only my children, but the children of our community. I have witnessed students developing their second, and in some instances, their third language without compromising their home language. In Glendale, we are extremely fortunate to have a Board of Education and a superintendent who value and support the multicultural needs of our community. For almost 3 decades, our Board of Education has demonstrated its support for the Davidian Mariamian Education Foundation, and because of that strong mutual commitment, we continue to see generations of students developing and sustaining fluency in Armenian. Thank you, administrators, teachers, and volunteers at Glendale and at Davidian and Mariamian Education Foundation for your continued partnership with the Armenian families and the Board of Education. Your work is priceless. Thank you for your families for keeping the Armenian language alive in your homes. And thank you for awarding John Muir Elementary School with the School of the Year Award. Thank you. Congratulations again. Okay, where are we now? Next, we have a special award presented by Vahik Saturian to Stepan Petrosian, advisor to Ministry of Diaspora. First, I want to apologize, and this is always happens. When you list all the dignitaries and all the, those people that they are present, always you miss something. And today it was one of those big ones. The Armenian Society of Los Angeles, their board members, their representatives are here, and I missed that. I really apologize, so I want to recognize and thank you for you being here. Thank you very much. Now, Ms. Karine Babayan is going to read some of these points about the award that we're going to present to Mr. Stepan Petrosian. Could you please? Հարգելի հյուրեր, ներկաներ, սիրով ցանկանում եմ ներկայացնել ձեզ Դավիթյան Մարիամյան կրթական հաստատության համագործակցությունը Սփյուռքի նախարարության հետ։ Մեր ազգանավեր գործունեության հաջողությունը մեծապես կախված է Սփյուռքի նախարարության, հանձինս նախարար Հրանուշ Հակոբյանի հովանավորությունից եւ աջակցությունից։ Սփյուռքի նախարարությունը եւ ողջ անձնակազմը ոչինչ չի խնայում մեր կազմակերպությանը սատար կանգնելու համար։ Այս առիթով ցանկանում եմ հատուկ նշել Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանի խորհրդատու պարոն Ստեփան Պետրոսյանին, ով մեծ ներդրում ունի Դավթյան եւ Մարիամյան կրթական հաստատությանը աջակցելու եւ սատարելու մեջ։ Շնորհակալություն Սփյուռքի նախարարություն, շնորհակալություն նախարար Հրանուշ Հակոբյան եւ Ստեփան Պետրոսյան եւ նաեւ մեծ շնորհակալությունն եմ հայտնում ամբողջ անձնակազմին Սփյուռքի նախարարության։ Շնորհակալություն։
I believe we have a surprise performance. Miss Hila Garakhanian. Thank you, Ms. Garakhanian. That was beautiful. Next, we have a very special award presented by Mr. Vahik Saturian to Dr. Tatul Asoyan, who's a representative from the Ministry of Diaspora from Armenian. He arrived, I believe, last week, and he's been conducting some seminars to the DMEF Educational Foundation teachers. And I had the pleasure of meeting with him this week, and Mr. Vahik Saturian would like to present an award to him. So, Pán Tatul, խնդրեմ համեցեք. So Professor Tatul Asoyan was sent to the United States about 2 weeks ago, sent by Minister Hranush Hakopian herself, and this is one of the results of that cooperation between DNF Foundation and Ministry of Diaspora. And his mission was to meet our teachers, to conduct seminars and visit our classes, meet our students, and look into all the details, all the methodologies, all the standards that we use in our classes. So I'm very happy to just, by presenting this award, to just say thank you to him and also for the job that well done that he did. Of course, he's going to be about another week, continue to his project, and then he's going to go back to Armenia. So I would like to ask him to say a few words in Armenian. Տիկնակ եւ պարոնայք, սիրելի բարեկամներ, այսօր ես եւ ուզմունքով եւ ուրախությամբ մի քանի կարծիք կարտահայտեմ, իմ վերաբերմունքը կարտահայտեմ խոսքի միջոցով։ Նախ ասեմ, որ ես շատ ուրախ եմ այսպիսի հայահոց միջավայր տեսնելու համար Լոս Անջելեսյան տարածաշրջանում։ Ես շատ ուրախ եմ, որ հայ համայնքը այսպես համախումբ է այստեղ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ քաղաքապետարանի անդամներ եւ մեյեր ընտրվում են արդեն նույնիսկ ընտրապայքարում հաղթում են նաեւ մեր հայրենակիցները։ Այս շարքը կարելի է շարունակել։ Ես ուրախ եմ, որ այստեղ հենց հիմա հայահոց
հայախոս միջավայրում եմ եւ գտնվում։ Բայց միաժամանակ ասեմ, որ այս պահին իմ մտքում Եղիշե Չարենցի մի տողն էր, որ ասվել է դարասկզբին 20-րդ դարի դարասկզբին սովետիզմի ամենակուլ ժամանակահատվածում։ Ով հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է։ Բայց պատմությունը մեզ համար անակնկալներ շատ է պատրաստել, խնդիրներ շատ է առաջադրել, եւ մենք ստիպված ենք մեր ճանապարհին ընթացս լուծելու այդ խնդիրները։ Այդ խնդիրներից ամենատառապագինը, ամենադաժանը 20-րդ դարի սկիզբն էր, հայոց ցեղասպանությունը, կոտորածը, որով ձևավորվեց նաև հայկական սփյուռքը։ Այսօր արդեն արևելքի երկրներում են խմորումներ եւ էլի դժում է հայ ժողովուրդը։ Ստացվել է այնպես, որ մենք հզոր համայնքներ ունենք, արդեն կարելի ասել հզոր համայնքներ ունենք Ռուսաստանի Դաշնությունում, հզոր համայնքներ ունենք արևելքի երկրներում, հզոր համայնք ունենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Եվ այդ ամենը պետք է իմի բերել, հավաքվել, միավորվել, որովհետև մեր միակ փրկությունը հենց, ինչպես Չարենցը կասեր, մեր միասնության մեջ է։ Այդ խնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունը, կառավարությունը վստահել է Սփյուռքի նախարարությանը, նախարարություն, որ ոչ բոլոր երկրներն ունեն, եթե չասեմ միակը Հայաստանինն է, Սփյուռքի նախարարություն ունենալը։ Այդ ծանր աշխատանքը իր ուսերին կրում է ամենազոր Ռանուշ Հակոբյանը։ Ես ծանոթ եմ նրա աշխատավոճին եւ գիտեմ, որ ինչպես անդադար, անընդհատ փնտրտուքների մեջ է, որպեսզի Հայաստան-Սփյուռք կապերը կարողանա ուրեմն ամրապնդել։ Եվ դրա արտահայտություններից մեկը հենց համագործակցության այն հուշագիրն է, որ 2015 թվականի օգոստոսին կնքվել է Դավթյան Մարիամյան կրթական հաստատության և Սփյուռքի նախարարության միջև։ Եղել են տարբեր կարգի փոխանակումներ, խոսքս դասագրքերի մասին է, աշխատանքային տետրերի մասին է, մեթոդական ուղեցույցների մասին է։ Ես չգիտեմ, գուցե եւ համառային դպրոցի մասնակիցներ նաև եղած լինեն տեղի ուսուցչուհիները, բայց այսօր արդեն, ինչպես տեսնում եք, նաև կենթանի շփումն է Սփյուռքի նախարարությունը իրականացնում գոնե այսօր իմ միջոցով։ Ես կարծում եմ, որ դա շարունակական է լինելու եւ այստեղի խնդիրները մոտիկից արդեն ծանոթ կլինի նաև Սփյուռքի նախարարությունը։ Այս մի քանի օրվա շփումը ինձ շատ բան սովորեցրեց։ Ասում են, մեկ անգամ տեսնելը 1000 անգամ լսելուց լավ է, եւ իմ մեկ անգամ տեսածը այստեղ արդեն շատ բան է ասում այն ծանր, այն տանջալից աշխատանքի մասին, որ իրականացնում են Դավթյան Մարիամյան հաստատության ուսուցչուհիները։ Ես անցած անգամ հեռուստատեսությամբ հարցազրույցին նրանց աշխատանքը հերոսական համարեցի, հետո դուրս գալուց հետո մտածում եմ, գուցե չափազանցրի, գուցե այդպես չէ, գուցե բառը մի քիչ այդպես վերամբարձ ստացվեց, բայց շարունակականությունը այդ պարապմունքների եւ այցելությունները դպրոց նորից ինձ համոզեցին, որ իսկապես ես բառը ճիշտ եմ ընտրել, նրանք իսկապես հերոսական աշխատանք են կատարում, շատ հաճախ չհոգալով իրենց նյութական կարիքների մասին, ուղղակի այսպես հայապահպանության խնդիրներից ելնելով իրենց ազգայինը պահելու, իրենց լեզուն գոնե չկորցնելու ուրեմն առիթով, պատճառով իրենց տվել են այդ աշխատանքին։ Ես տեսել եմ նաև ադմինիստրատիվ ծանր են աշխատանքը, որ կատարում են Տիկին Օֆելյան եւ պարոն Վահիկը, այդպիսի շարժունություն, այդպիսի մտահոգություն, այդպիսի սրտացավություն, թե ծնողների նկատմամբ, թե աշակերտության նկատմամբ եւ թե իրենց
աշխատակիցների նկատմամբ ես ուրիշ ոչ միտեղ չեմ տեսել։ Եվ Աստված տա, որ այդպես էլ ուրեմն շարունակվի, այդպես էլ գոյատևի, չէ որ ի վերջո մենք այս դպրոցի միջոցով եւ մյուս դպրոցների ուրիշ տեղերի միջոցով մենք ապահովում ենք մայրենի լեզվի ուսուցումը, մայրենի լեզվի գոյությունը, ինչպես գիտենք, մեր ազգային գոյության հիմքերի հիմքն է եւ մենք պետք է դա նկատի ունենալով երբեք եռանդ չխնայենք, ընդհակառակը քառապատկենք մեր ջանքերը դրան հասնելու համար։ Նորից ասեմ, Դավթյան Մարիամյան կրթական հաստատությունը այստեղ այն հզոր պատնեշն է, այն հզոր պատվարն է, որը հային պահում է հայ, անգլերենի, ճակերտավոր ասեմ, հեղեղի նկատմամբ մեր պարզ ուլալ մաքուր արվակ հայերենը նույնպես միասնաբար թող այդ երկու գետերը միասին ուրեմն հորտեն։ Ես ուզում եմ առաջարկել ձեզ, որ հիմա բուրըն ծափարենք Դավթյան Մարիամյան հաստատության աշխատակազմի նրա ուսուցիչների համար։ Խնդրում եմ ծափերը մի խնայել։ Փառք իրենց, առողջություն իրենց, երջանկություն իրենց, որ իրենց ազգանվեր գործը, հայապահպան գործը շարունակեն նաև հետագայում։ Board members to come here because none of this, I'm not the only one who's running all these things. I have a board members that they support me all the way, and I like to recognize Emil Matevosyan, Martin Zadurian, and Armen Keshmesyan. Ես մոտ 2 տարի աշխատել եմ պարոն Վայիկի հետ իր օֆիսում եւ մի բան կա, որ շատ զարմացրել է ինձի, պարոն Վայիկի հայրենասիրությունը, իր տեսակը այդ հայրենասիրության նկատմամբ մի մարդ, որը իր աշխատանքային ակտիվ օրվա ժամանակի 10 ժամվա կամ 8 ժամի, եթե չչափազանցնեմ, մոտ 60%-ը նվիրում է Դավիթյան Մարիամյան հիմնադրամի աշխատանքներին, որը վարձատրվող չի իր համար։ Այսինքն կատարվում միայն հայրենասիրական նկատառումներից ելնելով, մեզ համար, օրինակ ինձ համար, իմ հայրենասիրությունը երևի սահմանափակում է, եթե սուտ չասեմ, տարվա մեջ մի քանի անգամ հանգանակությունների մասնակցելով եւ երթերին մասնակցելով, Հայաստան օգնություն ուղարկելով եւ երևի այդքանով։ Բայց եթե մարդ ամեն օր իր օրվա 5 ժամը նվիրվում է հայրենասիրությանը, դա շատ յուրահատուկ տեսակ է, որ ես ուզում եմ, որպեսզի բոլորս սապահարենք դրա համար։ Ինչպես ուզում եմ նշել նաեւ Տիկին Օֆելիայի դերը եւ նշանակությունը այս ամեն ինչ այս գործի մեջ, նորից մի նկատառում, Տիկին Օֆելյան ծնված չլինելով Հայաստանում, շատ մարդկանցից ավելի շատ գիտի Հայաստանի մասին, ինչպես նաև խոսում է Հայաստանի տարածաշրջանների բարբառներով նաև, որը խոսում է նորից իր հայրենասիրության համար, ձեր ընտանիքի համար, շատ շնորհակալություն։ Okay, this is a very special award, and this is the Teachers Award, and every year 5 teachers. And this award is actually it is from the Ministry of Diaspora, and every year 5 teachers are being recognized for their dedication to DMEF and all the great things they do for us. Ձեր անունը որ կարդում եմ, խնդրում եմ ուսուցչուհիները մոտենան այստեղ, Տիկին Նայրի Քեշմիշյան, Տիկին Գայանե Ստեփանյան, Տիկին Ալիսա Խաչատրյան,
Տիկին Սոնա Մանուկյան, եւ օրիորդ Աննա Սինանյան։ Շնորհավորում եմ ձեր բոլորին, իսկապես ձեր վարձքը կատարել լինի եւ հույսով ենք, որ ապագայում ավելի բարձր recognition-ներ ստանաք եւ շատ հպարտ ենք ձեզանով, մեր բալիկները ձեզ շատ են հարգում, մենք ձեզ շատ ենք հարգում եւ շարունակեք այս ձեր սուրբ աշխատանքը։ Wow, we're coming to the end of the program slowly but surely, but we have a surprise for someone who doesn't know that we're doing this. And I'd like to call, well, unfortunately, Nairi and Greg already left, but I have Jennifer Freeman here. So on behalf of the Board of Education and our superintendent, Mr. Robertson, we would like to present a certificate of recognition to Mr. Vahik Saturian on behalf of the Board of Education and Mr. Winfried Robertson for all of your dedication to this community, your volunteerism, and so I would like to read that, and if Mrs. Freeman would like to say a few words. Absolutely. Oh, let me read this. Glendale Unified School District presents this to Mr. Vahik Saturian, President of Davidian and Mariamian Educational Foundation. The Board of Education extends its grateful appreciation to Vahik Saturian and the DNM Educational Foundation for providing quality after-school programs that promote the high value of education and the beauty of Armenian culture. We commend you for undertaking this vital and meaningful program and for offering such a powerful partnership that allows us to continue enhancing the educational experience for our students and community. And it is from myself, President Nairi Nahapetian, Greg Krikorian, Jennifer Freeman, and Christine Walters, and I will add Mr. Robertson as well as our superintendent. So congratulations. So I know it's getting late, so very, very briefly, programs like these help us value each and every child in this district by respecting and helping them understand that not only as a student of GUSD, but the culture that they come in and they come into us with is valued and important and allows us to continue to support that. And for that, we thank you, Vahik, and the rest of your board for continuing to run these programs for the students in our district. Thank you. So before we close the program, we also have a very special surprise for Vahik Saturian again. And it is a performance done by Mane Mehranian, a 5-year-old little girl. She will recite a poem, and I tell you, when you hear her, your heart will melt. So Mane Mehranian, please come forward. Zarman Ali Hai. Zarman Ali Hai. Hai Turka Hai. Papa Drusa Hai. Du Francia Hai. Sasunum Tamvaz. Բեյրութում ապրած, էշմիացնում մեռած, զարմանալի հայ, յադեսացի հայ, աշտարակսի մայր, մի հայրենիք ու բոյր բնակավայր, մի հայրենիք ու հազար թշնամի, հազար ջարդարար, զարմանալի հայ, տղաց սեբանում, թորը թեյրանում, ծառը միլանում, քո սերմը բաղուց քեզ չի հասկանում, առանց պապուտակ, հայրենական հող, մայրենի լեզու, առանց հայր ու մայր, զարմանալի հայ։ Զարմանալի հայ, որ հող է ասում ապարաշքարին, որոնց սարին նկարին հրդիրի դանում իր հույսը դրած կրունգի ճամփին, քարտեզը կոչում երկիր, հող ու քար եւ կյանք անբանում իր տառապանքը եւ դեռ ասում են ինչ խորամանկն է եւ դեռ ասում են ինչ ճարպիկն է հա զարմանալի հայ I would like to close the program. Thank you so much for everyone who attended tonight, and I appreciate everyone's support. And yes,
And I wish everyone a great night, and we'll see you next year. Thank you, all the teachers, administrators, all the teachers at the MEF, and every community member and organization who attended. Thank you. Have a great evening. Bari Gisher. Ուրախ շաբաթ.